Kwanza kuna mtu aliniambia inakaa kama ya ng'ombe. Hey, and coming from shags. At that moment, na ilipofika I ate until walikuwa wananiambia kwani wewe njaa ilikuwa ya pizza peke yake? Unless otherwise, maybe I'm going to come and tell you, but for now, haijawak wasi, haijawak. Jue maembe ikiisha, mtaenda huko sijui ni Kitui ama ni wapi, mwende mtafute hiyo maembe juu mimi sitaki kujua mahali mtatoa actually ya. Acha nikwambie, alianza story ya Shakahola. Imagine. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for the love that you guys have shown me in my YouTube channel since I said I'm starting YouTube. I'm really grateful, and it's my prayer for me to give you amazing content after content. And welcome to my YouTube channel. My name is Sumukwo Brenda, and in this YouTube channel I'm going to talk about God. I'm going to talk about motherhood because I was blessed with a beautiful baby girl who has just turned 6 months. Yay! And also we are going to talk about fun, friendship, and of course love, with God guidance, of course, about that also. So today I'm going to take you through my motherhood journey, which I've been doing it. The first one was about my pregnancy, and now I'm going to talk about my delivery, then now where I am at right now in motherhood. So for this section, we are going to cover about delivery story. How did it go? Because that's always something that makes many people anxious. Even afterwards, people are always asking me about how did your delivery go, how did you feel, things like that. So today I'm going to walk with you about that. So first, in my pregnancy, there are things which happened in my pregnancy. So vitu kama kwanza cravings. I can say my cravings was not constant, by the way, you guys. Cravings zangu ilikuwa hii wiki niko na hii wiki ingine sitaki hiyo yenye nilikuwa nataka last week. So it was haikuwa constant all through, by the way. So something that was constant for a very long time ilikuwa pizza. Mtoto wangu aliamua tutakuwa wa mababi. I ate pizza. I think that was in October, November and part of December. Mimi na pizza tulikuwa hivi. Mahali pesa ilikuwa inatoka, it's only God who knows why. But I remember, and then the funny thing, my job iko karibu na Pizza Inn. Sasa making matter worse, where I live there's just a Pizza Inn karibu. So hata nijikataze aje, usiku nilikuwa naamka na naanza kupigia mtu wa motorbike. Siwezani. Even the other day I came to my friend and I was telling my friend, leo nataka nijinyime hiyo pizza. I can't be craving for pizza each and every other day. Nikafika hapa sasa naona wameshapika mchelenjeri. Wacha sasa pizza yangu ikaanza kuita, ilibidi tuite rider at that moment. Na ilipofika I ate until walikuwa wananiambia kwani wewe njaa ilikuwa ya pizza peke yake? Yeah, that's how Briella made me. Nilikula pizza. Yeah, but ikafika tu, I think December was the last time I ate it. So venye tu ilifika December when I ate it the last time, I was like, I'm so done. Ilikuwa too much. Another cravings I had was mango. Mimi naye nilikula maembe. Unaona season yote ya maembe? Kila siku ungenipata na maembe. And I think, someone told me in my workplace that ukiona unakula maembe mingi sana, your mtoto wako ataturn kuwa a bit mweupe. I don't know. Maybe it's coming to pass because my baby is so light. I ate a lot of mangoes. Hadi nilikuwa naambia marafiki zangu mjue maembe ikiisha
Hey, mtaenda huko sijui ni Kitui ama ni wapi, mwende mtafute hiyo maembe juu mimi sitaki kujua mahali mtatoa actually. Yeah, so those are the things that happened in my pregnancy. Also I got heartburn. Hey, but now let me tell you the myth with heartburn, that ukiwa na heartburn mtoto wako atakuwa na nywele mingi sana. Hey, let me tell you Maina, nilipata hiyo heartburn. Mimi kwa wiki heartburn ilikuwa inanivamia karibu mara 4, na ilikuwa inapenda sana kunivamia the time I'm going to sleep. Most of the time mchana ningekuwa sawa, singekuwa na any heartburn, but usiku selenda kulala nilikuwa navamiwa na heartburn. But unless otherwise Brenda atakuja kukuwa na nywele mingi, I can tell you ni sahi ni ile naweza ako na nywele hapa hana huku ako naye, yeah, like that. Apparently alichukua kwa kina baba yake. Why God, why not my side? Because I have good hair. Kwanza kwetu tumebarikiwa na nywele mingi sana. Anyway, so that's what happened with heartburn. So I really don't believe in that myth anymore. I don't know. It works for some people, but it doesn't work for some people. So for me, that never worked. Unless otherwise, maybe I'm going to come and tell you. But for now, yeah, haijawak wasi, haijawak. So anyway, about my delivery story. So in April, when I left work to now stay at home waiting for my baby, of course, I did a lot of preparation for delivery. First, I wanted to go through vaginal. So I bought that big ball. You see that ball yenye unakalia ina bounce, the bouncing ball. I think you know of it. Yeah, so I bought that. So I used to bounce on that ball. I used to walk. I really walk. Nilitembea sana. Yeah, so every evening I would ningetoka kwa nyumba, I go for a walk almost like 1 hour and then come back. I used to also to, you see, the other preparation that people don't know maybe about it, but me, I used to pray. I used to pray so much about my delivery. I used to pray so much. I'll have just a segment of praying about my delivery, telling God what I want it to be, how I want it to be, asking for his guidance. And that is the moment, actually, I used to go for Wednesday's prayer. Yeah, I fellowship in Sitam, and Sitam we have Wednesday prayers. Feel free to come. So that is another place that every Wednesday I will go for prayers. I never missed most of my Wednesdays to go for prayers, because I used to go to prayers, and that is the segment that I really used to talk to God about. Of course, I had people who also called me to pray for my delivery, which was such a good thing that I experienced during my walk, because by that time sasa unajua anxiety inaanza kupop up, negative thoughts zinaanza kukuja, a lot of things. And then what I also did, nilianza kuwatch delivery videos. Mimi huyo niliwatch za kina Diana, za kina Mili wa Jesus. I watched yote because I wanted to know what to expect. Mimi sikuwa nataka kwenda huko green. Of course kulikuwa na zile scary. Kwanza kulikuwa na actually ya Murugi. I tried watching ya Murugi Munyi, but ilinishinda because ya Murugi ilikuwa inaonyesha that process ya CS. Nilijaribu kuona kwanza wakianza tu kukata hivi, I was like no, not this one. Wacha nione yenye wameweka curtain katikati, si nitaona. So after watching that, of course, I never knew what I will go through. Sikuwa najua kama nitaenda through vaginal or CS, but of course from the word go since my pregnancy, I used to say I want to try vaginal. I want to know how it goes. I want to go through that labor pain. I am just laughing because hey, nilikuwa najiambia hivyo, not knowing how it is. Nilikuwa najiambia hivyo, but so I remember it was Mother's Day. Actually, I wanted my baby to come before Mother's Day so that I get to celebrate my first Mother's Day. But you know what? God's time was a day after Mother's Day. Yeah, so I remember that day, I started feeling some pain. Actually, before that, 1 week before that, nilikuwa nimetoka church with my sisters, so we had just gone to a place to eat nyamchom. So when I was there, I started feeling the pain, nikaanza kufeel uncomfortable, nini. So I called my gynecologist. So calling my gynecologist, akaniambia, since you are in that period of umefika hiyo time ya kupata mtoi, you go to hospital. Hey, kufika hospitali, do you know what, guys? It turned out to false labor. Yes, I faced that. Na imagine nilikuwa nimekuja na bags.
hadi tulikuwa tunaambia nurses, sasa juu nitarudi hapa after 1 week, si tuweke tu bags like mahali and then si have tena kurudi nayo after 1 week, because I was sure after 1 week nitarudi tu huko. But the nurses were like, we're not allowed to do that, you have to go back with your bag on that day again, come with it. Yeah, so sikuwa nimefunguka and it was false labor, so I went back home. Of course hiyo wiki nilikuwa naangalia kama nime break water, kama kuna hiyo sijui inaitwa what mucus. Aya, hakuna kitu mbaya kama kungoja. Mimi sasa hivi wacha tu niende CS. Siko mbaya. At least ndakuwa najua ni siku gani sitaishi na anxiety after anxiety, nichoke mentally. But then mimi nilichoka mentally. Hata si physically. I had a lot of energy. So mimi sikuchoka physically. Mentally nilikuwa nimechoka. Because another thing again, yenye pia inafanyanga mtu achoke, kila mtu anaanza kukuuliza, bado hakuna kitu inachokesha mtu kama hiyo stuff ya kila mtu kukuuliza. Unashinda ukisema tu bado, unashinda ukiambiwa tu bado. Hata we mwenyewe inaanza pia kukufanya kwani anakuja lini? Ninaenda nalala nasema ama itafanyika leo usiku. Tunaamka asubuhi bado tuko hivyo, bado tuko tuna hiyo ball. Yeah. Yeah, so I remember it was on that Sunday. I never slept well, by the way. So I was really uncomfortable. Nilikuwa tuna to some pains, not really labor pain, but a pain that was uncomfortable. And then now I woke up and I called my gynecologist. My gynecologist was like, first observe it, usiende tena kama last time, ipatikane ni false labor. So you observe through the day. By the evening, kama bado utakuwa una feel hivyo uncomfortable, just come to the hospital, then we will know how to go about it. Yeah, so I woke up and I was like, you know what, I'm not going to stay in this house. I don't want to stay in this house because nikikaa ndashinda tu nimengoja. Unajua ile anxiety unataka ifike. So nikasema I'm not going to stay in the house. So we had planned with my friend Daisy to go for Karura so that we can have a good time there at Karura Forest. So me nikamwambia Daisy, let's go on with the plan. But we were supposed first to go to church, then now after church we go to Karura, but I was not able to go to church because hiyo time ilikuwa inafika saa ya church ndio nilikuwa nalala, because sikuwa nimelala the whole karibu the whole night actually. So nikamwambia to Daisy, you go to church, then after church tupatane tuende Karura. So and that's how I went to Karura. Of course unajua Karura kuna kutembea, there's a picnic site, so we tukapiga mapicha, tukapiga ma story and all that. So while I was in Karura, bado tu nilikuwa nasikia utoto pain, but hiko ime increase, ilikuwa tu inakuja. Hata imagine even I tried downloading the contraction thing. You mothers tell me, how does that thing work? Because me I tried. Mimi hiyo kitu mi nitapimaje? As in by the way, hadi wa leo I ilinishinda. Nilishindwa kufigure out. Hadi nilidownload the app, but kusema tu kweli nilishinda kufigure out. Hata nilikuwa nasahau. Nafaa kutime nasahau kuweka. Naona ilishapita. So nikakuwa hapo. So even I called my friend Irene. Nikamwambia Irene, weka rada. Mimi sioni kama leo narudi home. Mimi naona tu leo ndio ile siku. Mimi sioni kama narudi home. And then another thing, during the day Brella hakuwa amecheza totally. So again, that was another thing that scared me, because I was like, why has Brella not played like every other day? So hata hiyo actually ndio ilinifanya I called the doctor and I was like, you know what doc, mtoto wangu mimi hajacheza. So tufanye aje? Mimi am scared hajacheza, sijafeel akicheza, na the same time hizi pain haziishi. Hata ni kama because it reached some point sasa ikaanza ku increase. So nikamwambia hivyo doc akaniambia fanya hivi, wewe tuenda hosi, then when you get there give me a call, I will come. So nikasema ni sawa. So nikatoka, imagine, from Karura Forest. I went to meet my friend Irene and we headed forward to na tukaenda sasa hiyo hosi yenye nilikuwa naenda kudeliver. Yeah, so reaching there, of course unaenda unapimwa, kupimwa sijafunguka. Sasa nilikuwa nimeshachoka by that time. Sijafunguka, imagine. And that time, remember, I am at 41 weeks actually. Niko 41. Na venye watu walikuwa wameniambia, dema nakujanga 38 weeks hapo, 39. Huwezi pita hapo. Wakaniambia machalitu ndo wanakuzanga huko na above 41 ama 42. Hey.
I think that one thing that gave me anxiety is the fact that I knew my baby will come from 38 to 39 weeks. Sikuwa najua ataenda beyond hapo, by the way. That's why I had all that anxiety. From the word go, ningekuwa na najua anakuja huko na 41, hata singekuwa na hiyo anxiety yenye nilikuwa najipea. So anyway, nikaambiwa sijafunguka, but venye nilisema mtoto hajacheza, they were like, you need to do an ultrasound so that we can know what's not happening. So kwenda kufanya ultrasound, that is now the moment, wakaniambia mtoi amekuwa mkubwa and that's why hana hiyo space tena ya kucheza. Another thing, your pelvic is small. Actually kwa hiyo kupima ndo aliniambia pelvic yangu ni ndogo na venye mtoi yako, and being a first time mom itakuwa very hard for me to push. And then the fact that unless nikue induced, because sijafunguka, nothing is happening with my body, so unless nikue induced, na mimi nilikuwa nimesikia induction si mama ya mtu. Hey, I was not ready to go on that safari. So that's where I resolved, nikasema you know what, twende tu CS. Mi sitaki kurudi home tena, niende tena ningoje. Me, I'm not doing that. Yeah, so after that, so I decided to go for CS. Of course nikajaza forms nini nikakuwa admitted. So when I got admitted, nikaambiwa nitaletewa dinner, and then after dinner I'm not supposed to take anything in order to prepare for the theater. So the theater was supposed to be 8. My doctor told me itafanywa 8 actually. So me, I knew 8 no nitapata Briella around 8 actually. So now what happened? Immediately nilimaliza kukula hivi, labor pain ilianza. Sasa unaona ile yenye nilikuwa nasema I want to experience. Hey, niambie hizo vitu yenye mnaombanga, we zinakuja through. Yeah, labor pain sasa ikanianza. Hey, na labor pain unanyamazanga hivi alafu inaanza tit. Bas, unadhani umepumua, inarudi tena hey. We, nilitembea, nikajaribu kulala, nikajirolisha. Hey, hakuna. Mpaka ikafika mahali nikaambia nurse, uongo mbaya, mimi sifiki saa 2. Uongo mbaya, I can't. This thing is too much. Hey, hata sikuweza kukaa chini. Hata sister yangu na my friend Irene walikuwa wanajaribu kunichekesha, wanajaribu, hakuna kitu ina work. Sasa kumbe I think venye nilienda kupimwa ili accelerate labor pain, if I'm not wrong. Hey, nilifanya hivyo. Sasa kitambo watafute huyo wa kudunga mgongo, anaitwa anesthesia ama something like that. So it took like almost 3 to 4 hours. So your 4 hours I suffered from that labor pain. Singepewa anything because now nimeamua na CS actually. So nikavumilia tu, through God's grace nikavumilia tu. What do? I have to suffer in order to bring these human beings into the world. That is what happens actually. So after that, now the anesthetist came, and now the nurse came and told me, let's get ready, we go to the theater. Me, I knew I am going. Actually, I knew I'm going with my friend Irene because she has been once a mother. I may go through that process. So I knew we are going together with her, but wakasema they can't allow. The only person wange allow in that theater room was my husband or my boyfriend by that time. But unfortunately, he was not there. So I had to go alone. The scariest thing actually. So nikaenda. So kuna hiyo place yenye una change now the outfit to theater outfit. When I was there, I made a prayer to God. Nikaambia God, I might be here alone, but I know you're with me. You're going to walk with me. You're going to give me that baby I have been praying for, and you're going to give me a bouncing little baby girl, and she's going to be happy, and I'm going to be healthy, and she's going to be healthy. So see me through. You have walked with me through all this journey, so see me through the last process. Yeah. So I made that prayer. Then the nurse came. I was taken there. First of all, kufika huko, I was so scared. For those who have gone to the theater room, kuna hizo mavisu sijui kuna mavitu gani. Hey. Those things are zinangwanga scary. Imagine hizi ndio vitu zitafanyika kwa mwili yangu. Hey. So at the end of it all, sasa nikafika hapo. Another thing pia nilikuwa naogopa ni hiyo shindano ya mgongo. Kwanza kuna mtu aliniambia inakaa kama ya ng'ombe. Hey.
and coming from shags. Hey, najuanga venye shindano ya ng'ombe ukwanga kubwa. I can't tell, sikuona. Hebu mniambie venye mmeona hiyo shindano kama ni ya ng'ombe because mimi hapa nilianza kushtuka. So nikaambiwa unafaa kukaa upright. Hadi sasa naanza kunongezana na huyo thesis, naanza kumuuliza, we, hiyo shindano inakuanga uchungu sana? Akaniambia, sasa yeye akaanza kunipea hope, akaniambia unaonanga venye uliwekwa hiyo nini kwa mkono, it is just the same pain, utafeel tu ikiingizwa but after that utafeel anything. Nikamwambia sawa, acha nikutrust. Akaniambia sasa but unafaa kukaa vizuri ndio isilete mashida. Nikamwambia sawa. Nikakaa hapo tu. Sasa hiyo sinaambia God, please God, I pray that may I persevere this shindano. Please help me for me to cooperate. So at that time nikadungwa. By the way, amazingly sikufeel hiyo shindano. Let me tell you, sikufeel hata sikufeel. I don't know because nilikuwa nime undergo labor. So unajua pain ya labor ni uchungu sana hata kufeel kitu ingine. Hizi zingine you now get used to. I don't know if it's because of that ama tu juu mwili yangu tu in one way or another. Lakini pia silikuwa nimeomba na venye maombi husaidia. So pia inaweza kuwa maombi iliwork. Yeah, so siku feel anything, and then of course after some few minutes unakuwa numb now, the legs and everything. So after that huyo mwenye alindunga mgongo akani keep active because you're not supposed to sleep, they're supposed to keep you active. Wacha nikwambie, alianza story ya Shakahola. Imagine uko theater room and then mtu anaanza story ya Shakahola. For God's sake. Coming to think about it, na feel like ni kama nitaenda kumwambia, we, hapana, unafaa kupea mtu hope. Tuko kwa theater, mtu anaenda kunichinja, unaongea story ya Shakahola. Hey, imagine hadi anaanza una feel aje, sijui unaona aje. I can't even remember many things because ilinibo. But because sikuwa na hiyo nguvu ya kusema no or anything because I was tired and everything, niliacha tu kuflow. But I was like, but uzuri tena, another thing again with prayers, actually prayers inasaidianga like you go through things in an easy way. Unajua for mwingine maybe angeambiwa story ya Shakahola ingemsumbua definitely, but sasa mimi na hiyo story ya Shakahola I was very peaceful, I was very calm. So ilinibo, hiyo siwezi kataa, but I was very peaceful and very calm. Hata actually nakumbuka alikuwa ameniambia before aanze nitakuambia. But kumbe wanaambianga hivyo watu ndio usianze kufikiria wameanza. Sasa unajua wewe umefunikwa with that shield, so huwezi ona nini na happen. So at that moment venye bado nangojea mimi nianze kuambia eti inaanza, mimi nadhania nashangaa mbona na take long ama wako preparation. So sasa leo nafikiria hivyo kidogo I had Briella first cry. Oh my goodness, that was a beautiful thing. Now the disadvantage of not going with anyone in theater, you will not capture good memories like that. Yeah, actually, by the way, and that's why it's my prayer for my second born. Tutakuwa hapo na husband wangu ndio wachukue hizo video. We can't miss your first cry. Yes, dear future husband. Yeah, so sasa hiyo time so nikasikia hiyo cry, wakaniletea. Another thing, sikuwa na miwani. Abenye mimi sionangi clearly na miwani. But anyway, nilimwona tu ndo huyu. Of course I couldn't figure out. Of course unamjanga by the siku ya kwanza mtakaka kujua nini akona sura yangu. Hata hiyo time sikujua because hata sikumuona vizuri, so walinionyesha tu hivi, and then after that of course wakamchukua hiyo kumsafisha and everything, na huku sasa process ya kunishona ikaanza. Of course huwezi feel anything, uko numb everywhere. So after that now everything had gone well. Wakaniambia it has been a success, you have your baby amecry. But now I think the fact that my baby took long, tulienda hadi 41 weeks, apparently alikunywa hiyo uchafu kidogo, so not that much. Hata hadi waliniambia I made the right decision kukuja hosi mapema, because maybe afterwards angekuwa amekunywa hiyo vitu for a very long time, na hapo sijua naikaanga vitu gani ndio iweze kutoa, but ilikuwa tu kitu kidogo. After some hours hata zilitolewa na akakuwa poa actually. So after that, so akaniambia now we are going to release you to your room. So na hivyo ndo nikaenda na mtoto wangu nikapelekwa room. So nakumbuka venye tu nilifika hivi room, of course Irene and Chero were there to receive my baby. So after that nakumbuka tu niwauliza, anafanana na mimi?
oi, wakaniambia tu oi bresh, hii game nayo lilala as people say. Hata sikuwa na muda ya ku nini like ya ku meditate tena, ameniambia. So me after that nikaweka kwa bed, and that time I just asked the nurse, can I sleep? Because I was so tired. The nurse said yes, and that's how I slept. Actually, the watu kuambiana ati I've received a baby girl, it was my sister and I didn't work. Mimi nilikuja nikazi reply hizo messages, but kuandika ni wao. Apparently, another good thing, it's very good for your friends to know who your friends are, and even for my sister to know people I talk to, because they laid information to everybody who I wanted them to know I have received a baby girl. Yeah, so after that, of course, now I woke up after, I think after 4 hours is when now I woke up. No, after 6 hours, because sasa ndo mwili yangu ilikuwa imeanza sasa kuachana achana, hata ninge feels like naanza kusikia miguu zangu actually. So when I woke up nikatolewa the things that ilikuwa nimewekwa huko ndani. So and then after that, nakwambia ubembelezwangi, unaambiwanga simama utembee, cause hawataki kitu inaitwa blood clot. So nikaamka nikachukuliwa na nurse, nikatembezwa kwenda hivi kurudi hivi, kwenda hivi kurudi hivi. Sasa hata nikwambia it was messy. So after that sasa ndo nikaweza kutembea hivyo kidogo. After that nikarudishwa, nikaambiwa nionyesha mtoto. Now the breast was so, ilikuwa kali. Ilikuwa uchungu, and then milk was not coming. Actually nasikianga ni kama hiyo dawa ya kudunga mtu kwa mgongo inafanyanga somehow maziwa ipotee, because actually I think maziwa yangu ilirudi after kinda 2 days, but before then hata nilishindwa kumnyonyesha. Hiyo siku za kwanza ilibidi mtoto wangu wa survive on formula maninan, on something like that. So of course nikaanza tu kunini, sasa sio time nilikuwa nimeshonwa and everything, so it was not easy by the way, kukaa chini, kulala, kufanya kila kitu. It was work. Hadi nilikuwa nasema I can't wait to be myself, because unafanyiwa kila kitu. Kukaa chini unasaidiwa, kwenda washroom unasaidiwa, hakuna kucheka. Ukicheka tu hivi unasikia hiyo uchungu na uko ndani. Ukipumua hata ile tu, hata unajikataza hadi kusneeze. Hata kusneeze peke yake una feel your pain actually. And then sasa hata pia kuoga ni ngumu. Ilibidi unajipanguza for the first day. I think the first day nilijipanguza, because hata kuoga, hata hiyo kujipanguza pia ni shida, because hiyo kidonda bado ni haijakuwa poa. So pia hiyo kuinama ni stress, but I thank God for my beautiful baby sister. She was there for me all through. Hata ndo alinipanguza with that messy between, because let me tell you, ni kama unalipishanga kunyesha 9 months. Okay, I'm not scaring you people. Nimekuja tu kuambia hapa plainly. Mimi sitawaficha by the way. Mimi tu nawaambia ukweli. Hakuna haja niwadanganye. So but sasa hapo ndo napeanga hizo pads za kusaidia kuhold hiyo the messy in between. So hiyo ndo inasaidianga sana. Kwa hiyo hospitali yenye I was in Komarok. I was trying to remember the name. Poleni, mommy brain. So I was in Komarok. So Komarok really took good care of me. And one thing by the way, unajua nikienda huko walikuwa wananiambia siko tu anatreating tu celebrities peke yake, but let me tell you, how I received those treatment was amazing. I can say for me it was a better experience, and I will even go there more and more. Actually I loved it, how they treat, how venye wanakuja, because hata mimi siku undergo any pain actually. I think after walikuwa wanajuanga every time ya kuniletea dawa, ya kuniletea painkiller, hadi nilikuwa na ingine ya kudungwa mapaja. Hiyo ni ya nini, in case of anything, ukiring bell ndo hao wako hapo. They really took good care of me, and for me I will recommend Komarok Modern Healthcare.
Yeah, so ilinisaidia sana nikiwa hapo. So I remember the first day I was supposed to go and I use NHIF cover, so I was supposed to go kuweka kidole, and mali nilikuwa kwa room na mali the reception iko ni a bit far kidogo. So of course a nurse came akanisaidia, and then she would see me and ask me, when do umeundergo umeoperatiwa leo asubuhi, because even you don't look like one, unakaa hata ni kama ulioperatiwa jana ama juzi. I was like, why are you saying like that? Akaniambia hata venye unatembea wewe ni vile utapona haraka. Then now she started interrogating me, before you gave birth did you walk, did you do exercise, like ulifanya exercise? Because this, akaniambia unaona venye people are going through CS wana neglecting exercise, and they start now like wanazembea and all that, saying that hawa hakuna kufanya exercise kama watu wa vaginal. Ana aliniambia it's always good for also CS people to do things like that, because ina speed up your recovery, actually ina speed up in a very, because mwili yako haikuwa imekaa stiff, ilikuwa ina undergo a lot of exercise and all things like that. Yeah, so after that akani after that sasa nikarudi. The next day I was also walking without even being held by anyone, and within some days nikaweza kunyonyesha mtoto. Nilikaa huko for like nilikuwa hospitalized on Monday saa sita, na nilitoka huko around Wednesday also saa sita, so I think I stayed there about 3 days, and it was such a good time. I had my loved ones with me. My mom came immediately. I got hospitalized the next day. Mamangu alikuwa kwa gari kukuja. Yeah, it's good to have good mothers. Yeah, so she stayed with me. She alikuwa hapo na mimi. She received Briella with me. It's her first grandchild, so she was so happy. Na hata after that alikuwa amechukua almost 1 week from work, so that she can be there for me during that moment I was entering into motherhood. Yeah, so and then after that now I went back home with my baby. Of course, the first night was a lot of drama, which I'm going to tell you in the next story, but that was my delivery story. I can give all credit goes to God. Indeed, God saw me through all the prayers I made before I delivered. My delivery was the best. I cannot even say anything bad about my delivery, but my delivery was the best, and I give glory to God. He saw me through every step, every minute of it. He saw me through, and I'm really grateful to God for that. And my parting shot is, if you are in this season of now you are pregnant, the most important thing, go close to God. Pray about your delivery. Tell God about everything. Pray about those doctors. Pray about those nurses. Pray about that hospital you are going to go to. Pray and pray and pray and pray, and you'll see God taking you through in an easy way. And another thing, our stories are different. Even if you hear other people's story, please do not keep that in your mind. Know that yours is going to be a different story, and keep trusting God for safe delivery, and I know that God will walk with you through the same way He did with me. Yeah, that has been it for today. See you in the next video. Bye.